Let's start. Hello, vanakkam. Welcome to the stream, guys. Welcome to the stream. Hi, hi, Makalai. Welcome. Three. Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. Okay, Popuri. Okay. Set. Plus. Oh, format. நாங்க யாராச்சும் வந்தாங்கன்னா அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா டேலண்ட் எக்ஸ்பர்ட் இதே அடிச்சிருக்கணும். நாளைக்கு நாளைக்கு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் தான் நமக்கு தேவை. வெல்கம் கைஸ், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். மக்களை பார்க்குறவங்களா லைக் மட்டும் பாருங்க. சேனல் சார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மக்களை. லெட்ஸ் கோ கைஸ், லெட்ஸ் கோ டு 20 லைக்ஸ். Show no mercy! Pyroclastic surge! Yeah! Watch out! Get to work! Ha! Let's light it up! Adventure time! Light of the blazing sun! Time to buckle down. East Laline! East Papa! Get him! Try and stop me! Incinerate! Breath from the sky! The flame அவ்வளோ சேர்த்து burns on. ஜகத். ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் நண்பா. ஜகதாவா அப்பா ப்ராமிஸ் பண்ண மடிச்சுட்டு வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி தரணும். Let's check.
Oh shit, man. Right? Damn it. Uh, I am from this place. Going in! Show no mercy! Light it up! Yeah! Let's light it up! No more mistakes! Hey, Tata. You two! Time to end them! Didn't see that coming. Yeah! Off we go! Adventure time! Off we go! Adventure time! Everybody stand back! Huh? How dare you! Let's light it up! Off we go! யாராச்சும் வந்தாதான் தனியெல்லாம் அடிக்க முடியாது போட்டு குத்து குத்துன்னு குத்துறானு சரியான பணம் யோசிப்பேன் எல்லாத்தையும் மறந்து மறந்து தொலைச்சிட்டேன் பார்ப்போம் இது வெப்பன் மட்டும் ஒன்று கரெக்டான வெப்பன் போட்டோம்னா இன்னும் நம்ம வெப்பன் நல்லா இருக்கும் Rev the engine! Fulfill our pact! Light of the blazing sun! Burn it down! Wrath from the sky! அவ்வளோதான் ஓகே வேற எங்கேயாவது எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இந்த ஃபர்ஸ்டே பண்ணுவோமா பண்ணுவோம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனை போடுவோம் Rise with the sun! திருப்பியா
Show no mercy. Pyroclastic surge. அவ்வளவுதான். Hi bro, legendary finish. Hi bro, welcome to the stream. TSK gamer. Hi, hello, hello. Welcome நண்பா. Welcome to the stream. அனைவருக்கும் welcome நண்பா. என்ன ப்ரோ கேம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. அந்த கேம் நம்ம எல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ப்ரோ. அதான் வந்துட்டேன். இருக்கேன் அது வந்து முன்னாடி தான் இருக்கேன் உங்க முள்ள கேட்டுட்டு இருந்தாங்க, அதனால தான் வந்துட்டேன். சவா நம்பி ஜீஸ்டர் வாங்க 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 நண்பா, அனைவருக்கும் வெல்கம். இது வந்து ஹாய் பிரகாஷ் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம். எங்க எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு? இந்த பண்ணி இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் கான்டாக்ட் வரலாமா? ஹாய் ப்ரோ பாலாஜி ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ப்ரோ இப்போதான் நாட்லாண்ட்ல இருந்தீங்க, அதுக்குள்ள சொல்லிருக்கு வந்துட்டீங்க ப்ரோ. சேலஞ்ச் இன்னைக்கு என்ன சேலஞ்ச்? கைஸ் நீங்க தான் கொடுக்கணும் சேலஞ்ச். சேலஞ்ச் கொடுங்க, பண்ணுவோம். ஏதாச்சும் முடிக்கிற மாதிரி சேலஞ்ச் கொடுங்க. அதுக்கு நம்ம இவன் முடிக்கவே கூடாதுன்ற மாதிரிலாம் சேலஞ்ச் கொடுக்க கூடாது. ஏதாவது சேலஞ்ச் கொடுங்க, கொடுப்போம். ப்ரோ சுமீர் எனக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணலான்னு தோணுது ப்ரோ. நாட்லாண்ட்லாம் பொறுமையா முடிச்சிடலாம், ஈஸியா முடிக்கிறது தானே, அது பொறுமையா முடிச்சிடலாம். எங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம்? எனக்கு மேப் ஒன்று கிளிக் பண்ணணும். பக்கமா இருந்து போகணும். அப்படியே இந்த இந்த இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? இந்த இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், அப்படியே ஒவ்வொரு பக்கமா முடிச்சுட்டு போவோம். சுமீர் முடிப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. எனக்கு சுமீர் தெரியாது, கொஞ்சம் யாராச்சும் சொல்லி கொடுக்கணும். எதுவுமே தெரியாது, அது வேற விஷயம். ஜஸ்ட் ஏதாவது தெரியல. ஏதாவது ஜஸ்ட் என்ன அப்படியே எல்லாம் இருக்கான் கீழே. Challenge. Rise with the sun. நினைக்கிறேன் மேல ஏறி பார்ப்போமா? வீட்டு மேல Next interview. I think I'll start with these questions. Burn it down. Try and stop me. ப்ரோ சேலஞ்செலாம் இருக்கு. ஆர்கான் போஸ்ட் முடிக்கோ ரீஜன் இன்னும் 20 டேஸில் வரும் போது. அப்புறம் நியூ ஆர்கான் போஸ்ட் பெண்டிங். லைக் இப்போ நம்ம பண்ணிக்கிறதே பெண்டிங் ஆர்கான் போஸ்ட் தானே. நீங்களாம் எப்போவும் முடிச்சிருக்கீங்க, நான் இப்போ தான் பண்ணவே ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஆக்சுவலாக இன்னும் சுமீர்வே ஆரம்பிக்கல. நான் சுமீர் முடிச்சு அதுக்கப்புறம் இன்னும் எவ்வளோ ஆர்கான் போஸ்ட் இருக்கு எனக்கு. டிரான்ஸ்கிரிப்ட் வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வாங்க நண்பா.
இங்க செஸ்ட் அதிகமா இருக்காதோ இந்த இதுல இந்த ரீஜியன்ல. அதனால செஸ்டே சிக்க மாட்டேங்குது. என்ன இது? என்ன ப்ரோ ஃபார்ம் பண்ற? இது என்னது ப்ரோ இது? என்னது இது? புரியல. எரிச்சு விட்டுருக்கா எல்லாத்தையும்? பூ வளர்த்தனா? புரியலப்பா. ஒரு நிமிஷம். ஓகே. ஓகே. மறுபடியும் அதே வழியில போய் என்னை ஏமாத்துறானுங்க. புரியல. ஓ புட்டேஷன் போஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ரீஜியன் ட்ரெஷர் காம்பஸ் கிடைக்கும். ஸோ எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஈஸியா இருக்கும். இருங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் போய் கொஸ்ட் பண்றேன். இருங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்ட் பண்றேன். இல்லைன்னா ஆர்கன் கொஸ்ட்ல டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணி ப்ரோ வாங்க வாங்க நண்பா டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணுங்க. டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா ஜாலியாக பேசிட்டு ப்ளே பண்ணலாம். எனக்கு ஆக்சுவலாக எனக்கெல்லாம் நிறைய டவுட் வரும். எல்லாருமே தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. யாருமே வரமாட்டேங்கிறீங்க என்னன்னு தெரியல. We finally made it. Oh, did you see that? When those people entered the city, something on their heads lit up. One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Yeah, that's right. But how did you know that? Because there's currently no information on either of you in the Akasha. But no need to worry, that won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently provides each traveler to Sumeru City with a device. Perhaps you two have heard of the Akasha before. It's our beloved Greater Lord Rukkhadevata's lasting legacy, a treasure trove of collected knowledge. After centuries of tireless research on the Akasha, the Academia created one of its most ingenious inventions. As long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more... Oh, so this is the thing that Tainari was telling us about. It sounds pretty amazing. Start பண்றியா bro? I think இப்போதான் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் bro. Quite fortunate. Until recently, it was standard practice to only issue Akasha terminals to outlanders who spent an extended amount of time in Sumeru. However, this policy was recently changed, and now all travelers are issued one upon arrival. நான் இன்னும் சும்மா கம்ப்ளீட் பண்ணல பட் நாட்லாண்ட் ஆர்கான் கோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் பண்ணுறேன். நான் அதனால வேற எந்த ஆர்கான் கோஸ்ட்டும் பண்ணல ஒன்று. இப்போ தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 1 by 1 தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட்டு ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், செகண்ட் வந்து லீவ் பண்ணேன், தேர்டு வந்து இன்னாசுமா பண்ணேன், இப்போ ஃபோர்த் வந்து இங்கே பண்ணிட்டு இருக்கேன். Here are your Akasha terminals. Please. It kind of looks like a leaf. To activate it, simply hold it in your hand and say... நான் இன்னாசுமா ஃபுல்லாவே This கம்ப்ளீட் little பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. doodad lets you access knowledge. Maybe we can use it to find a way to... May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Whoa! Just now, something clicked, and Paimon suddenly knew how to use this thing. It seems all we need to do is concentrate on what we want to know, and bam! You get it. Oh, that'll come in real handy. Exactly. That is the power of the Akasha.
And with that, let me officially welcome you both to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide. Dendro Archon. Okay. Okay, now that we're in, we can check the Akasha about Lesser Lord சீக்கிரம் complete Kusanali. Let Paimon பண்ண try. போனோம் bro. Okay. Fine. 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched ruins. The deity now resides in the sanctuary of Suristana. Seems pretty similar to what Kali was telling us. Okay, next, let's concentrate on asking how to meet her. Huh? Paimon doesn't sense anything. The Akasha didn't respond to Paimon's question. What Oh, happened to me? come on! Ugh. Focusing on this question feels like when you have something you're trying to remember and it's on the tip of your tongue, but you just can't think of it. Ugh. Paimon's brain is exhausted. Paimon தான் guys. Paimon seriously bro. Oh, smart idea. But what are you going to ask it? Why? Pasha answer my question. Pasha still. Huh. Could it be because we're Outlanders and we've only just Next arrived in time, Sumeru? Zolan You know, from maybe we're not Bro. qualified to receive an For answer to this sort of Mount question or something. Oh, okay bro. Actually, புது மெட்டாக்கு புல் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் bro actually. Okay. You too? Well, glad it's not just Paimon. Super bro, but proper team build பண்ணிடு bro. Okay bro, okay. எனக்கு தெரியாது ப்ரோ சீரியஸா எனக்கு இந்த பில்டு பத்தி பெருசா எனக்கு ஃபுல்லாலாம் தெரியாது நான் 2 months தான் ப்ளே பண்றேன் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அதை வச்சு தான் நான் பழகிட்டு இருக்கேன் Paimon's getting all teary-eyed all of a sudden. It feels like the people of Sumeru really missed their Archon. Well, seems no matter which way we try, we can't find anything that'll lead us to Lesser Lord Kusanali. Guess our only choice now is to try meeting with the researcher that Tainari recommended. He's from Sumeru and even has a position in the Academia. Maybe he'll be able to access more info from the Akasha. Let's see. Tainari wrote an address on the letter's envelope. Oh, it's not far. Hello, are you Rohawi? Yes, that's me. Great. You see, Tainari sent us here. What? Tainari? Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and maybe the data didn't produce the most convincing results, but... I think understood us. Here, this is a letter from Tainari. Oh, let me see. Ah! Ooh, what a relief. You two nearly scared the life out of me. So, you two just have some questions for me? Seems even Tainari acknowledges my innate ability for procuring information. So, what is it you two would like to know? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You mean you want to meet the Dendro Archon herself? This isn't exactly my area of expertise, but let me see what I can find in the Akasha. Sorry, the Akasha didn't respond to my query. What? You too? எத்தனை What பேரு about your abilities for getting information Genshin and all that? எப்படி வாய்ஸ் ஓவர் Paimon was sure you'd be able to access more info than we did. என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு Well, தெரியாது as bro. I அது said, அது this isn't உங்களுக்கும் my தெரியும் area of expertise. I am but a lowly researcher, so the Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Archon.
All I know is that ever since Lesser Lord Kusanali returned to Sumeru, she's never left the Sanctuary of Surasthana or made a public appearance. Huh. Didn't expect her to be such a mysterious figure. The Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Panasa Akasha. Clicks. Thank you so much for 20 rupees super chat, bro. Thank you so Then much, what can bro. we do? Thank you so much. No need to worry Nandri, just yet. Nanpa. I'm only hypothesizing Nandri. here. You could certainly try asking around and see if anyone else has ideas. And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able to see Lesser Lord Kusanali may not be In this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha, and things you can never accomplish. Knowing when to yield is a form of wisdom. Take me, for example. It's Thank a you miracle so if my much, brain Nanpa. cells can spit out one paper every Panasa 3 Clicks. years. But Tainari, Dinosaur. like I can Tapa publish pronounce 3 பண்ணா papers in மன்னிச்சுக்கோங்க. just a single year. Okay. Thanks for your advice. Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia or relations between the 6 great sages, come find me. Hey, come on. This is a survival skill at the academia. Oh, Paimon's expectations were pretty low, but this is so low, it's like digging holes in the dirt. So what do we do now? Even if we want to talk to someone, we don't know anybody here. Huh? Like who? Oh, you're right! Catherine! The Adventurers Guild has its own intel network. Let's hurry and find her. Full throttle! மேல போங்க. Rev the engine! Ad Astra at... Catherine, we need your help with something. Understood. The Adventurers Guild is always ready to serve you. With what do you require assistance? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You two wish to meet with Sumeru's Archon. Understood. Please... I apologize, but I am unable to call up any relevant information in the Akasha. I'm also unable to locate any pertinent information in my personal memory. Aww, another dead end. Well, if... Please do not worry. I may know of someone who can help you two. In Sumeru, the Adventurers Guild does not serve as the vanguard of information. Rather, there are numerous active mercenary groups collectively known as the Eremites. They take on various contracts and work all across Lord Sumeru. என்றாங்களே யாரை So ப்ரோ they மென்ஷன் match an பண்றாங்க? Eremite brigade called the Corps of 30 is in charge of Sumeru's Lord city's என்றது defenses. யாரை மென்ஷன் பண்றாங்க? Not only are they the oldest, Corps of 30? What a weird name. supposedly, they are named as such because their ranks numbered 30 at their inception. Asfand, an advisor with the Corps of 30, maintains good relations with the Adventurers Guild. Though he's already retired, he and his words carry great weight within mercenary circles. If you'd like to get in contact with him, you can find him at the Corps of 30's headquarters, the Citadel of Rexar. You're welcome. I wish you two the best of luck. We look forward to your exploits in Sumeru. All right, off to the Citadel of Rexar we go. Welcome. The Adventurers Guild told me to expect you two. It's nice to meet you, Asfand. We'd like to ask you about something. I see. So, Catherine's the one who sent you this way. Ha! It's true that the Eremites' network is vast, but even I can't help you meet the Dendro Archon. Wait,
That's it? Afraid so. The Aramites aren't terribly religious, so we don't know much about divinities. As far as the Akasha goes, we can access even less than you. We originally came from the desert. The gods there died off long ago. Since those days, we've used our own two hands to carve out a living. We don't beg gods for their aid. It isn't just us, though. If you ask me, I think most in Sumeru aren't interested in Lesser Lord Kusanali. Oh? Why's that? Just take the Academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although they believe in gods, most of them only care for the late Greater Lord Rugadavada. In their eyes, she was the one who founded Sumeru and gifted us with the Akasha. Lesser Lord Kusanali just happened to inherit her legacy. Because of the Academia's influence, most citizens are more familiar with Greater Lord Rugadavada and hold her in greater esteem. Not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance, and the Academia never announces anything about her. As far as the people of Sumeru are concerned, she's just a god that exists. And that's all. Really? Aw. After hearing all of that, Paimon sort of feels bad for Lesser Lord Kusanali. Ha! But who knows? We're all just guessing when it comes down to it. Besides, I'm sure the God of Wisdom doesn't worry about her reputation among people like us. All right. Well, thanks for the info, Osfond. Fine. No problem. Always happy to help out the Adventurers Guild. Seems Osfond was right about most people's attitudes here. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need to know about it. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumeru. But the harder we try, the more helpless everything seems. Isn't there at least one person in this entire city who cares about Lesser Lord Kusanali? Oh, you two are interested in Lesser Lord Kusanali? Huh? Who Who are are you? you? From the sound of it, you two are Outlanders who recently arrived here. You've been asking around for information on Lesser Lord Kusanali, right? Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm Dunyarzad, one of Lesser Lord Kusanali's faithful followers. Whoa, really? Then do you know how we can meet with her? I'm afraid I can't help you with that. Oh, But your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon. சரி அதான் ப்ரோ இனிமே ஸ்டோரி கொஞ்ச படிப்போம் படிக்கலான்னு எனக்கும் இப்போ இப்பவும் பெருசாலாம் நிறைய புரியல பட் ஆனா கொஞ்ச நாச்சு பாக்குறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இனிமே தெரிஞ்சுக்கலாம்னு இருக்கேன் அதான் சொன்னேனே முன்ன போன லைவ்ல சொன்னல இனிமே எந்த எதையும் பெருசா ஸ்கிப் பண்ணாம எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு கேம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்றேன். Sure. It goes like this. Long, long ago, there was a man who heard a prophecy. It predicted that a great calamity was about to befall him. Panicked by what he heard, the man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. However, he still couldn't find any trace of the Dendro Archon. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. He then had no choice but to sorrowfully resign to his fate. Okay, and then what happened? And then, the calamity came. But to his own surprise, the man felt somehow emboldened by the trials of his journey. By relying on his own strength, he managed to overcome the adversity. At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. She said, "O Archon Seeker, do you now understand? She and her wisdom have long been found by you. Along your journey, we were in every flower,
and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. So long as you continue to think and ponder, we'll be wherever you go. Yeah, thanks for the story. Paimon feels all warm and fuzzy inside after that. Dunyarzad, since you worship Lesser Lord Kusanali, can you tell us anything else about her? Of course. So did you two know that, I'm terribly sorry, but it seems something's come up now. Let's chat another day. ஓடுறா Hey, wait! Just have fun. What the heck just happened? It looks like they're searching for someone. Dunyarzad was acting super nervous just now. You think they're looking for her? Ugh, this stinks! We finally managed to find a lead about Lesser Lord Kusanali! We can't let them get in the way now. Let's see if we can get rid of them. Then we can catch up with Dunyarzad. Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? We're looking for her. Did she have bandages wrapped around her wrists? Yes, that's her. Did you see which direction she went? Yeah, she went that way. Quick, after her! That should keep him busy for a while. Let's hurry and find Dunyarzad. ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி தான் இருக்கு. There you are, Dunyarzad. We thought you might have been long gone by now. Oh, it's you two. Oh, you startled me there. You can relax now. We threw those people looking for you off the trail. Really? Thank you so much. Unfortunately, I believe there's still more of them out there looking for me. Uh-oh, looks like there are some coming this way. Huh? More of them? Then what are we standing here for? Run! No, wait, my body isn't in the best shape. It's difficult for me to run. I will find some place to hide. Okay, sounds good. There's a tavern on the other side of the port we can go to. They probably wouldn't expect me to hide in a place like that. All right, let's move out. Stay behind us. We'll keep an eye out for anyone looking for you. நீங்க ஓடி போறது கஷ்டமா இருக்குன்னா எவ்வளவு தொலைவுல போய் ஒளிஞ்சிருக்கா பாத்தியா? ஏமாத்துறீங்களா? இவ்ளோ பெரிய கேம் வந்தாலே ஒரு 2.5 காம் வருது. பாராட்டணும் ஜென்சன் இருக்காங்க. Wait, stand down, Dia. ஓ. யார் இது? இந்த கேரக்டர் யாருன்னு பாத்துட்டேன். They're travelers that I met on the street just a moment ago. They happened to notice that you were all searching for me, so they helped me hide. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here for you. Wait a sec! Who the heck are you? And why are you shooing us away? I'm Miss Dunyarzad's bodyguard, here to see that she returns home safe and sound. My lady, let's get going. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves sick. And if I refuse to go with you? It'd be easier for the both of us if you cooperated. But if you insist on not going, then I'll have to carry you like a sack of potatoes. Hey! Dunyarzad already said she doesn't want to go back. Why are you still pushing her? Stay out of this. You don't understand the situation. Sorry, my lady. Even though I'm your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer to them. How much? Wait, what? How much more do I have to pay you to become your employer?
so you never listen to my parents ever again. Double? A triple? Give me some time, and I'll get that much. My lady, this isn't about Mora. I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. That's why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but my conscience was also telling me it's the right thing to do. And knowing your health, carelessly running around like this is gonna hurt ya. For the sake of those who love you, don't be stubborn. No, you're wrong. I'm aware of my limits, and I know what I'm doing. Honestly, the only people being stubborn right now are my parents. And they know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. They still won't accept reality. And every time I bring this up, they just change the subject. Dia, you've been living with us a long time already. This should be old news to you. Dia, I know it hasn't been easy for Mother and Father, and I'm grateful for everything they've done for me. There's someone else in this world I'm also grateful to. அந்த பேனர் ஒண்ணு அப்படியே இருக்கா? புரியல. ஏன்? Because she saved me. The love I have for her is the same I have for my parents. This is my life and my last chance. So I want to do something meaningful. My lady, are you sure what you're doing now is meaningful? Yes, I'm sure. At least, it is to me. Fine, I won't ask you to return home anymore. But let me make something very clear. I'm only doing this because I respect your determination, not because I agree with you. Thank you, Dia. Sorry for being so rude just now. My nerves were acting up. And I even brought up your payment in such an offensive way. Don't worry about it, my lady. I did say that I like Mora. Besides, that's our next topic of conversation. அப்படியே தண்ணி குடிச்சிட்டு bro. அம்மா வந்துருச்சு. Today's little excursion caused such a ruckus that every single bodyguard at the estate was deployed. It wouldn't be easy to hide things from your old man. Since this definitely won't be your last escapade, here's a little tip. You should at least make it look like your room and things are still in order when you leave. Also, you'll need someone to cover you for when you're out and about. So, I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins. As for the pay, let's say half of what your father pays me. We can settle the bill when we return to the estate. Okay, deal. சார் இல்ல அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன். நான் கேட்டிருக்கேன். இதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன். இப்போ வந்து வாய் வழியா காத்து போச்சுனா காத்து ஃபுல்லா இருக்குல்ல அது ஒண்ணு வெளியே வரணும். I'm fine, really. I just feel a little tired now that things have calmed down. My lady, stop trying to look tough. We're already in a tavern, so let's rest up and grab some grub. I'm sorry for worrying you two. If you don't mind, I'd like for you to join us. Sure! After you rest up, we want to hear more about Lesser Lord Kusanali. Ha! Well, if it isn't Dia. Haven't seen you in nearly half a year. Word on the street is that you're a bodyguard for the Homayani family now. Ha! Don't you find that kind of work boring? Nah, you get used to it. How about a menu over here? You got it. Huh? Isn't this little Miss Homayani herself? We don't get to serve personages like you very often. We'll be sure to prepare our very best. Thank you, sir, but there's no need. I don't have a lot of Mora on me, and I really ought to save as much as I can. But please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. Yeah, where are
already super grateful for everything you told us about Lesser Lord Kusanali. How about our charcoal-baked agelenach cakes? They're our signature snack, and they run cheap. Look, other customers over there are eating some now. They look kind of burnt and dry. Paimon will pass. Hey, come on! Paimon has personal preferences too, you know. Dunyarzad, we asked a lot of people when we first arrived, and almost nobody was interested in Lesser Lord Kusanali. So, what made you want to follow her? Well, remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon? Even though I don't know how, I think I've actually seen her before. Huh? Really? Yes, it was when I was a child. At the time, my illness had kept me bedridden for the better part of a year. I was stuck inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But even then, the Akasha didn't have any helpful information. My younger self no longer had any hopes or dreams. One flare-up was so bad that I was in a semi-conscious state for several days. Then one night, I woke up alone in my room. I was terrified. My body was paralyzed. Even if I cried, there was no sound. At that moment, an ethereal voice spoke in my mind. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Who are you? How do you know my name? How do I explain this? You might not be able to understand, but actually, I know everything about you. Yeah. இல்லடா யா என்ன சொல்றது தெரியல எனக்கு இங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஸ்டோரி போயிட்டு இருக்கு. Really? Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. Wow, you really do know everything. Dunyarzad, is there anything you want? Want? Not really. I can't go anywhere or do anything. Huh? But aren't you a child? All children have wishes. Tell me what you want, and maybe I can make it happen. But can you make my illness go away? Oh. I'm sorry. But I'm not powerful enough to do that right now. Then, can you be my friend? After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumeru city. Beyond the city was a lush rainforest. And beyond that was the wall of Samiel, deserts, and all of Tevat. Once I finally made it through that bout of illness, I couldn't hear that voice anymore. I told my mother about it, but she said that I must have been dreaming. But I know that that voice wasn't a figment of my imagination. Before that, I had never heard of Tevat. நல்லா இருக்கு. Yes, for sure. If it weren't for that voice, I would have never grown curious about the outside world, nor would I have learned how to read and enjoy so many books. That voice sparked a desire for wisdom. It had to have been the Dendro Archon. I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, I was running around today to help prepare the Sub-Zerus festival for her. What's the Sub-Zerus festival? It's Lesser Lord Kusanali's birthday, which was the day that she was found by the sages. It's actually an old holiday that originally celebrated Greater Lord Rukkhadevata's birthday.
When she passed away, the holiday eventually became a celebration of the Lesser Lord's birthday. I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumeru. In those days, the festival was a huge deal. But because of the Academia's influence, people have gradually lost interest in the festival. The Academia actively participates in Sumeru's many holidays dedicated to Greater Lord Rukkhadevata. But when it comes to the Sub-Zero's festival, forget any funding. They practically act like it doesn't exist. Maybe they see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of Greater Lord Rukkhadevata's death, so they're reluctant to celebrate it. Aw, but that's awful. It is. It's absolutely terrible. Sure, the Greater Lord founded Sumeru, but hasn't Lesser Lord Kusanali been the one quietly protecting us for the past few hundred years? Just remember that we're still out in public. Don't get too carried away now. I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zero's festival to this day. But I hadn't met any of them before, so I was never able to contribute. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanali. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. That's the least I could do for Lesser Lord Kusanali. Hold on, my lady. Does this friend happen to be Nilu, the one who sends flowers to the estate? Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding something in her arms. Did you give her something? Yes. Initially, I didn't have much Mora prepared, so I had Nilu sell one of my skirts. I've agreed with Nilu to meet up at the Grand Bazaar today, and see how things are coming along. Dia, would you accompany me? Sure. That's quite the trip, though. I'll carry you. No, that would be too much. Even for you. You might as well just accept the lift. If I let you walk, who knows how long it'll take us. And if anything happens to you, then I'd really never hear the end of it from your father. வந்து பாரு அப்பதான்டா தெரியும். ஏய் டெய்லி விளையாடுற கேம் தான்டா. விளையாடுற மாதிரி இல்ல சும்மா தான் உட்கார்ந்து மாதிரி அதான் எப்படி விளையாடுங்க. ஸ்டோரி பாரு இது இந்த கேம் வந்து ஸ்டோரி கேம். ஓகேவா? ஸ்டோரியோட கேம் மூவ் ஆகும். ஓகே. But of course, Nilu will be thrilled to hear there are more people interested in Lesser Lord Kusanali. Rev the engines! Sorry I'm late. Oh, Dunyarzad. It was taking you so long that I assumed you got trapped at home, but you made it in the end. Uh-oh. But if Dia's here, that means you got caught, right? You could say that, but everything worked out. She's on our side now. Not completely. Oh, and who are these two? Oh, meet the Traveler and Paimon, my two newest friends. They're visitors who just arrived at Sumeru City and are looking for information on Lesser Lord Kusanali. So you're followers from another land? That's wonderful. You two absolutely mustn't miss the Sub-Zero's festival. By the way, Dunyarzad, we've already started decorating the Grand Bazaar. It looks spectacular. Thanks to your generous contribution. You're very welcome. It's the only thing I could do. Do you still have enough Mora? Probably? But don't sweat. We've already finished renovating the stage. Come on, I'll show you. Bro, இப்போ நான் பார்த்திருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்குன்னா இப்போ வந்து டென்ட்ரோ ஆர்கான் வந்து காணோம். எங்க போனாருன்னே தெரியல. அந்த ஆர்கான் எங்க இருக்காருன்னு யாருக்கும் தெரியல.
அவரை தேடிட்டு வந்து இவங்க யாரு, இவங்க பேர் எனக்கு டப்புன்னு ஞாபகம் வரல. இவங்க வந்து தேடிட்டு இருக்காங்க. அவங்கள வந்து பைமானும் நம்ம டிராவலரும் வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க இவங்க கூட. சிம்பிளா சொன்னா இவங்க வந்து அவங்கள பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ காணுன்றதுனால இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பைமானும் நம்ம நம்ம டிராவலரும். யாருக்கும் அவரை பத்தி தெரியல. அவர் பேர் வந்து குஸ்னாலியா. அவரை வந்து தேடிட்டு Wow! This place is amazing! Not bad. Last time I was here, the stairs were full of holes. The stairs were nothing. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. Mr. Zubair was worried sick. We reported it to the academia many times, but they never sent anyone to deal with it. We didn't want anything bad happening, so we were going to cancel all the stage performances. Oh, probably because it was the theater asking. The academia looks down on performers like us. They probably think it would be best if the theater closed down completely. We can't let that happen, though. Not only would everyone involved in the theater go hungry, but then we wouldn't be able to hold the Sub-Zero's festival anymore. Thank the Dendro Archon for Dunyarzad. But the more she gave us, we hired someone to patch up the tree, and we also gave the stage a much-needed makeover. The stage is going to be even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. And I can't wait to see you on the stage. You've been practicing so long already. It's almost time for your dream to become reality. ஆனா இந்த பொண்ணு ஏன் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணதுன்னா, இந்த பொண்ணு வந்து சஃபர் ஆயிட்டு இருக்கும்போது டென்ட்ரோ ஆர்க்கான ஹெல்ப் பண்ணி இந்த பொண்ணு நினைச்சிருக்காங்க. டென்ட்ரோ ஆர்க்கான நேரா பார்க்கல, வாய்ஸ் மட்டும் கேட்டிருக்கு. அத நம்பி வந்து அவரை பார்க்கணுன்றதுக்காக இவ்வளவு விஷயமும் பண்ணுது. கரெக்டுங்களா? It's our dream. I'll do my best for the two of us. Nilu, what are you gonna be doing at the festival? She'll be dancing the dance of Sub-Zeros, the most important performance at the Sub-Zeros festival. Dunyarzad, have you told them the origin of this holiday? I only told them about the Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay. Then I'll tell you too about how this holiday came to be. According to legend, the Sub-Zeros festival was originally the Goddess of Flowers' birthday celebration for the Greater Lord. A long, long time ago, on one of Greater Lord Rukadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Some of the gods got drunk. One started playing music, and the Greater Lord started singing, so the Goddess of Flowers began to dance. As she danced upon the grass, countless beautiful parisaras began to bloom wherever she stepped. Those brilliant purple flowers became her dazzling stage. All the gods, of course they did. When people mention the gods, they always think of the Archon War. But Sumeru's gods also had happy times. Although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition of dance. This outfit I'm wearing is apparently based on how the Goddess of Flowers looked. Though we're just tiny people compared to the divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered parisaras around the stage. They symbolize the Goddess of Flowers, after all. It's just a shame that all the real parisaras went extinct after her death. Yeah. The Greater Lord brought forth parisaras in memory of the Goddess of Flowers, but she ultimately could never truly replicate that beautiful purple. Thinking about the Goddess of Flowers dance makes me wish I could have seen it. If my stage were anything like that,
I'd be thrilled if I had just 2 real Padisaras on the stage. So, Traveler and Paimon, what do you think? Interested in the Sabzeruz festival? Will you two be coming? All of Lesser Lord Kusanali's followers will be there for her birthday. It'll be a good opportunity for you to learn more about her. Ooh, Paimon thinks that's a great idea! Hey, come on! There's nothing wrong with enjoying a festival. Besides, it's Lesser Lord Kusanali's birthday. She'll be happy to have more people who are celebrating it. So how about we all attend the Sabzeruz festival together? Dunyarzad, let me show you which stage decorations we've picked out so far. Traveler and Paimon, if that doesn't sound interesting to you, then feel free to explore the area. Everyone at the Grand Bazaar loves Lesser Lord Kusanali, and we're all looking forward to the Sabzeruz festival. In that case, we'll take a look around. Nilu, your outfit looks amazing. There's also something different about you from when we first met up. I thought I'd add a little extra pizzazz to my dress for the festival. See? Wow, did you sew all that yourself? Uh-huh. Sewing is a fundamental skill for everyone in the theater company because we make all our own costumes. Did you know that Mr. Zubair not only can make costumes, but prop? I've noticed that you can't keep your eyes off this crown. Would you like to try it on? May I? Of course. The legends say that the goddess of flowers had beautiful horns on her head, so this crown was made to reflect that. Dunyarzad, you look absolutely stunning with it on. It's like I'm looking at the goddess of flowers herself. Things are really shaping up, and there's a buzz around the festival this year. We're expecting people from all over to come by this year and buy things during the festivities. Don't be fooled into thinking that Sumeru City has the best of everything. Some festival snacks are only off, and when it comes to musicians, dancers, or singers, the Grand Bazaar's got the best of the best. Huh. Revamping the stage for the festival couldn't have been easy, that's for sure. I bet this year's I don't know much about the Grand Bazaar, but I do know that the residents here have a penchant for song and dance. 2 things that the academia doesn't particularly... Oh, and the perfume sold around here is a lot better than what you'll find elsewhere. The fragrances are longer lasting and... I mean, that's what I've heard at least. Whoa! What's with your yellow hair? And why do your clothes look so funny? Are you an Outlander? Did you know that the Sabzeruz festival is about to happen? There'll be loads of fun things to do at the festival. But the best part is when Ferris, the Knight of Flowers, passes out candy to everyone. Dancing at the Sabzeruz festival. As a child, I even asked my grandmother why we performed the dance for the Lesser Lord when it was originally done to honor the Greater Lord. My grandmother said that Greater Lord Rukkhadevata is a beloved deity and honored by all. And Lesser Lord Kusanali is too. If the Goddess of Flowers ever knew Lesser Lord Kusanali, then she would certainly have wished to be her friend and hold celebrations for her, too. The Sabzeruz festival has been losing its appeal over the years. That is, until a wealthy benefactor stepped in this year and brought the festival...
புதுசா ஸ்டோரி ஸ்கிப் பண்ணலாம். Huh. Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Guild. This is the first time we've ever seen her taking a break. Hey, Catherine! Huh? Oh, hey! It's the Traveler and Paimon! What's shaken? Whoa. Break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon was still waiting for her to say Ad Astra Abyssosk. Sure. Standing behind the counter at the Adventurers Guild doesn't require any complicated functions. But saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. Like watching the same Fontaine movie day after day. But take you two, for example. You travel across Teyvat to enrich your lives and gain new experiences. Well, we enjoy traveling across Teyvat and all that, but we're mainly looking for clues about his sister. Yes, you should keep searching. Sometimes the answers we're looking for aren't necessarily at our intended destination. Instead, they're found along the way. Huh. Haven't we heard someone say something pretty similar recently? No, not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere here. If festivals bring happiness to everyone, then that's where their true value lies. Oh, it looks like it's about time for me to be heading back now. Alright, we'll see you next time at the Adventurers Guild. Oh, by the way, thanks for connecting us with the Eremites. I'm sure you two will get along well with the people here. You've already been blessed by the element of Dendro, after all. There's something really different about... Hey, Traveler. Paimon. Oh, hey, Dia. What's going on? I've got something to tell ya. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali, and she's been trying to come up with a way to help you. Well, I have an idea that... Are you serious? We'd love that! It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. I'll need to take you two somewhere and ask someone some questions. My lady is feeling a little worn out at the moment. Nilu's found a place for her to rest. After I take my lady home, let's meet in front of the Citadel of Rexar. Sounds like a plan! Let's head over to the Citadel of Rexar and wait for Dia! Guys, after guys, మొత్తం ఖాళీ కొట్టు ஒண்ணுட்டுக்குறா போகுது இந்த இதுதானா சாந்தி காம்ப்ளெக்ஸ் தானா டவுட் நான் ஒருத்தங்க பண்ணிடலாமான்னு பாக்குறேன் ஃபுல்லா தான் இருக்கேன். ப்ரோ புரியல சும்மா வந்துருக்கீங்களா ப்ரோ நான் ரூம் பண்ணிட்டேன் வீடுங்களா Fulfill our pact! Full throttle! Suffer the wrath of Eastling! Light of the blazing sun!
with the sun! Wrath from the sky! I'm going in! Let's light it up! Oh shit. Everest was. I'm on like Get to work! Try and stop me! Come on, we can do it. Go, Barbara, go! Pyroclastic surge! Keep lolling, keep papa. Burn it down! Full throttle! Fulfill our pact! Light of the blazing sun! No! Everybody stand back! Light it up! Get to work! Wrath from the sky! Take me up! Burn it down! Suffer the wrath of me! Light of the blazing sun! Teamwork is dreamwork! Fulfill our pact! Light it up! Rev the engines! You two! Time to end them! Pyroclastic surge! Burn it down! Get to work! Light of the blazing sun!
அதான் போடுங்க 7 நாள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஸ்லோவா தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் சாப்டர்லாம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டா போகும். ஸோ கீப் கண்டினியூ. ஓகே ப்ரோ. ஓகே ஓகே ஓகே. அவர் டைட்டில் எடுத்த சினிமான்னு போட்டாங்க இது சிஎம் போட்டாங்க Burn it down! Pyroclastic surge! He's lolling! He's Papa! Get him! Ready! Teamwork is dreamwork! Full throttle! Light of the blazing sun! Wow, wow! Full throttle! Benny's adventure team! I have failed you. இல்ல நான் இங்க தாண்டி அந்த புளியவரோட இல்ல ஆல்ரெடி அப்படிதான் செல்லுக்கு அதான் நீங்க டிஹெச் அந்த டவுன்லோட் வந்துருக்கேன் டவுன்லோட் வந்துருங்க மணி சரி கொடுங்க டேமேஜ் கொடுக்க மாட்டேன்டாங்க. Fulfill our pact! Shah! Light of the blazing sun! I'll protect us. As everyone start singing. Light it up! Suffer the wrath of Eastleigh! Pyroclastic surge! Incinerate! நீ என்ன பேசிட்டு இருக்கிற அதே கேம் தான்டா உனக்கு கொஞ்சம் அது கேம் பத்தி தெரிஞ்சதாண்டா புரியும். பிளைனா பார்த்தா உனக்கு அப்படிதான் ஃபீல் ஆகும். Burn it down! Show no mercy! certificate போடணும் certificate போடணும் இது கொண்டாடுவாங்க பாருங்க certificate நிக்கல் போடணும் ஃபர்ஸ்ட் போய் குக் பண்ண ப்ரோ ஆல்ரெடி குக் பண்ணி நிறைய எடுத்து பாருங்க என்ன அவங்க குக் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க The flame burns bro. on.
Adventure time! Fulfill our pact! I'm going in! Let's light it up! He's lolling! He's Papa! Get him! How dare you! Let's light it up! Off we go! Adventure time! Off we go! Get to work! Let's light it up! Everybody stand back! The end of our legacy. Let's light it up! Adventure time! Yeah! Your DPS down, healer down, in the situation then shooter down. Government complete பண்ணி bro அத்தை லீவ் கொடுத்துட்டேன். Oh, ow! Where did that come from? Adventure time! Adventure time! Off we go! Five-star weapon free of பண்ணா ஆவாங்க. இது கொடுத்தேன் நம்ம இத வேற பேச்சு பேசுறானே. Five-star weapon கொடுங்கடா. ஒரு மணி நேரம் வந்து கூட உட்கார்ந்து பேசாதீங்க. ஆமா கூட பேசாதீங்க. Off we go! இல்லையா நாள் ரெகுலரா போட ஸ்டார்ட் சரிப்பட்டா இருக்கு. போற இடத்துல இருக்கும் போவோம் அடுத்த ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஒரு டைம் ஃப்ரீ ஸ்டார்ட் கிளம்பிடுவோம். நான் வச்சுட்டு Ad Astra Abyss. Thank you for completing today's.
மூஞ்சி போட்டு பாருங்க bro. என் மூஞ்சி pose கேவலமா இருக்கு. Rise with the sun! Teamwork is dreamwork! Light of the blazing sun! You two! Time to end them! Fulfill us! Burn it down! Pyroclastic surge! Try and stop me! சொல்லலாம் bro. போடு bro. ஒண்ணு கிடைச்சிருச்சு. இருங்க இப்படியே போய் இந்த ஆர்டிஃபேக்ட போடுறேன். Alright. பாலாஜி bro. வெல்கம். வாங்க. ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் ஃபைனலா கிடைச்சிருச்சு bro. ஒரு படியா. வேஸ்ட். ஆ? அது அட்டாக் அட்லீஸ்ட் கிரிட் டேமேஜ்லாம் இருக்குல்ல. போடலாம்ல. போடக்கூடாது ப்ரோ. மெயின் ஸ்டாட்ல கிரிட் டேமேஜ் வேணும். கிரிட் இருக்கு, கிரிட் டேமேஜ் இருக்கு. அது சப்ஸ்டாட் அது. இது போடலாம்ல. மேல பாருங்க அட்டாக்னு போட்டிருக்கு. இது போடலாமா வேண்டாமா? வேணாம். அப்போ இதுக்கு கடைசிக்கு என்ன பண்ணணும்? மேல அந்த அட்டாக்னு இருக்குல்ல, ஆமா. அதுக்கு பதிலா கிரிட் டேமேஜ்னு வரணும். கிரிட் டேமேஜ் வரணும். ஆல்ரெடி கிரிட் டேமேஜ் தான் போட்டுருக்கேன். ரேட் போட்டுருக்கேன். டேமேஜ் கிரிட் பண்ணுவோம். என்ன இது போடலாமா? அப்போ ஆனா அது போட்ட கிரிட் ரேட் உங்களுக்கு கம்மியாடுமா? கிரிட் ரேட் டேமேஜ் உங்க ரேஷியோ பாருங்க. ரேஷியோ ரேட் கம்மியா தான் இருக்கு. டேமேஜ் பாருங்க. ஓவரால் கம்மி. அப்புறம் நான் நைட்டு போடுறேன். கடைசியாக போகும்போது செக் பண்ணிட்டு போறேன். பாருங்க. கிரிட் டேமேஜ் கிரிட் ரேட் எல்லாமே கம்மியா தான் இருக்கு. அதான் சரியான ஆர்டிஃபேக்ட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஒர்க் இப்போ பண்ணி கிரிட் ரேட் இருக்குல்ல, அது எல்லாமே சப்ஸ்டாட். கிரிட் ரேட் வந்து எல்லாமே சப்ஸ்டாட்ல வரணும். எது சப்ஸ்ட்ராக்ட்? சப்ஸ்டாட்னா கீழே 4 இருக்குல்ல, அதுல வரணும் கிரிட் ரேட். கிரிட் ரேட் எல்லாத்துக்குமே வரணும் கிரிட் ரேட். அப்போதான் உங்களுக்கு ஒரு நார்மலான கிரிட் ரேட் கிடைக்கும். ஒரு 50ல இருந்து 60 வரைக்கும் போட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல கிரிட் ரேட் டேமேஜ். அது உங்களுக்கு மாவிக்காக்கு மட்டும். அது வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா லாஸ்ட் இருக்குல்ல க்ரௌனு, அதுல நீங்க கிரிட் டேமேஜ் போட்டுக்கலாம். ஓகே தான். ஓகே நான் திடீர் எடுத்து வரான். அது வாங்கிக்கிறேன். பைக்ல கிடைக்கல ப்ரோ சரியா.
வேற ஏதோ இதான் ப்ரோ வேற கிடைக்காது. ஏதோ யூஸ் 4 பீஸ் தான். மொத்தம் 5 புக்கு இல்லையா? மொத்தம் 5 ஆர்டிஃபேக்ட் போகும். அதுல 4 வந்து இது வாங்கி எல்லாம் வாங்கிட்டு ஏதாவது இதுல ஏதாவது போட்டு அது மாமிக்காவோட எடுத்து போனா வேற ஒரு மீட்டோட ஆக்சுவலா ஃபோர் பீஸ் செட் எப்படி ஆக்டிவேட் ஆகுது அந்த கான்செப்ட் சொல்லுங்க. நீ குரோம்ல போயிட்டு இந்த கேட்டகரி வச்சுனா அதுல புக்கு சொல்லுங்க. ஆர்டிஃபேக்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் ரைட். இப்போ அது ஒரு சீட்டு காட்டுச்சுன்னா பக் ஆக்சுவலி பக் ஸ்கிப் அதுல பண்ணி 94% அதை கிளிக் ஒரு பண்ணுங்க. சீட் ஸ்கிப் பண்ணி அப்புறம் ஃபில்டர் ஆகி வந்துடும். இன்னொரு வாட்டி click ஒரு வாட்டி கிளிக் பண்ணுங்க போதும். ஒரு வாட்டி கிளிக் பண்ணிட்டா இப்போ வந்து அந்த ஆர்டிஃபேக்ட் செட் மட்டும் தான் ஃபுல்லா காட்டும். எடுக்க முடியாது. இப்படியே ஒரு செட் போய் வாங்கிட்டு வந்து மொத்தம் 5 ஆர்டிஃபேக்ட் 5 ஆர்டிஃபேக்ட் போடலாம் ப்ரோ. அதுல வந்து 4 வந்து செட்டு, 1 வந்து ரேண்டமா எது வேணாலும் ஃபர்ஸ்ட் போட்டு. 4 வந்து செட் ப்ரோ. ஃபில்டர் ப்ரோ அந்த செகண்ட் ஒன் பெட்டர். ஃபெதர் 1 போட்டு செகண்ட். இதுவா ப்ரோ? அதுல வந்து கிரிட் ரேட்டருக்கு கிரிட் டேமேஜ் இருக்கு. அதனால ஓகேன்னு சொல்றாரு அது. ஓ இது ஓகேன்றாரா? ஆனா இது வந்து நாவிகாவோட செட் இல்லல்ல. இல்லதான். ஆனா மீதி மத்த போட்டிருக்கீங்கல்ல, அதாவது 4 மொத்தம் 5 ஸ்லாட். அந்த 5 ஸ்லாட்ட 4 போட்டா போதும். 4 போட்டா போதும். மீதி ஒரு ஸ்லாட் தான். நீங்க அதுல வந்து வேற ஒரு செட்ல இருந்து ஆர்டிஃபேக்ட் போட்டா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரீஷேப் பண்ணலாமா ப்ரோ? இது ரீஷேப் பண்ணி பண்ணலாமா? ரீஷேப் அவங்க கிட்ட இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் இது? போதும். என்ன ஒரு வாட்டி மட்டும் பண்ணி கொஞ்சம் டைம் போட்டுலாம். தேர்ட் ஒன் பார்ப்போம். தேர்ட் ஒன் எது சொல்லுங்க. தேர்ட் ஒன்லாம் வேணாம். தேர்ட் ஒன் ஏதாவது போடலாமா? அட்டாக் அதான் அந்த ஆர்டிஃபேக்ட் ரெக்கமெண்ட் பாங்களே, அதுலயே காட்டும் உங்களுக்கு. அதுல வந்து கீழே பாருங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர்டிஃபேக்ட்டுக்கு, செகண்ட் இதுல வந்து மெயின் ஸ்லாட்டு, லாஸ்ட்ல வந்து சப்ஸ்டாட். அது ஓகே ப்ரோ. இது இப்போ வந்து அட்டாக் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஆமா, அட்டாக் தான் யூஸ் பண்ணணும். இது டேமேஜ் கேட்ருமே. ஃபோர்த் ஒன் என்ன யூஸ் பண்ணணும்? பைரோ டேமேஜ் தான் ப்ரோ. பைரோ டேமேஜ் போனஸ். பைரோ டேமேஜ் தான் போட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பைரோ தான் போட்டுருக்கு. கிளிக் பண்ணி பாருங்க. டேமேஜ் மட்டும். அதான் ப்ரோ உங்களுக்கு எல்லாமே கிரிட் டேமேஜ் மட்டும் தான். வேண்டாம் ப்ரோ. டாப் எல்லாம் ரீஷேப் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே. எனக்கு கொடுக்கவே மாட்டேன். கடைசியில வந்து கிரிட் ரேட் கொடுக்கணுமா டேமேஜ் கொடுக்கணும்? கடைசியில
கிரிட் டேமேஜ் தான் போடணும். ஆனா உங்களுக்கு கிரிட் ரேட் வந்து இல்ல எதுலயுமே சப்ஸ்டாட்ல. சப்ஸ்டாட்ல போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் சப்ஸ்டாட்ல வந்து ஒரு 50 கிடைக்கணும். அது கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் லாஸ்ட்ல வந்து உங்களுக்கு கிரிட் டேமேஜ் போட்டா கரெக்டா இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா அட்டாக்லாம் போடாதீங்க. அட்டாக்லாம் போடாதீங்க. செக் பண்ணாம ம். கொஞ்சம் அடிச்சு பார்த்துருக்கணும். சரிங்களா? அடிச்சு ஒரு ஐடி ஒரு டைம் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணி இருக்கும். ஃபீமேல் ப்ரோ ஓ, அது. ஃபீமேல் ஃபீமேல் டிராவலர். பரவாயில்ல. 90 லெவல் போட்டாரு. அவர் ஏதாவது வெப்பன் போட்டுருக்காருப்பா. அட்டாக் தான் வச்சிருக்காரு. அட்டாக் இஎம்ஓ வச்சிருக்காரு. பேஸ் அட்டாக் எப்பவுமே நார்மல் தான். பேஸ் அட்டாக் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்குல்ல அது பார்க்க. இஎம் செகண்ட் பாருங்க. போட்டுருக்காரு. இஎம் போட்டுருக்காரு. இந்த இந்த இது போடலாம் ப்ரோ. இது நல்ல இது. 4 ஸ்டார். 4 ஸ்டார் 5 ஸ்டார். Four star. எதுவுமே வெப்பன்லாம் இல்லை போட்டு எடுத்துக்கலாம். நீங்க இப்பதானே ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. வெப்பன்லாம் ட்ரை பண்ண போகிறேன். Level 55 தானே. Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. டைரக்ட் ஷேடோ. நம்ம டைரக்ட் ஷேடோ தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிளான் பண்ணோம். இல்ல இது கிடையாது. இதுல பாருங்க கிரிட் டேமேஜும் கிரிட் ரேட்டும் இருக்கு இதுல எல்லாத்துலயுமே. இத பாருங்க. கிரிட் டேமேஜ் இது 62%. அது மெயின் ஸ்டாட் ப்ரோ. சப்ஸ்டாட்லயே இருக்கு பாருங்க. அந்த மாதிரி தான் கேக்குறேன். சப்ஸ்டாட்ல உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதை போடுங்க. I like music. In fact, I've taught myself to play many different instruments. You don't believe me? Find me a piano, and I'll show you a thing or two. Okay, art life collapsed. But நல்ல இதெல்லாம் ஒஸ்டா இருக்கு. அட்லீஸ்ட் பாக்குற அளவுக்கு தெரியுது. இவங்க டப்பு டப்புன்னு அடிச்சுட்டு போகலாம். எனக்கு ஓவரா அவரோட டீடைல்ஸ் பார்த்து ரைட்டம் பார்த்துட்டு டேமேஜ் எவ்வளோ 240 வேணும். 241. 40. It's about time we throw another tea party, don't you think? I wonder who else is free. கிரிட் ரேட் சொல்றேன். கிரிட் ரேட் மேல. கிரிட் ரேட் 40% கரெக்டா இருக்கு. யார் 40 தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ 40 ஓகேன்னு தான் சொன்னாங்க. நான் கிரிட் ரேட் கேட்குறேன். எவ்வளோ ஓகே?
Rev the engines! இதான் ப்ரோ Called back to the Zeppel Yarny Palace again? Ugh, seriously. Get to work! Off to the freezer! My turn to take the spotlight! Papa, get him! Wrath from the sky! A little amuse-bouche! A burst of flavor! ஆளியோட செட்டு கொடுத்தாலும் எமோஷன் எதிர்பார்க்கறாங்க. அது ஆர்டிஃபெக்ட் சித்தாடி Fulfill our pact! Light up the blazing sun! சித்தாடி சொல்லலாமா? கருப்பு கலர்ல இருக்குல்ல அது வந்து மாவிக்காது. வேற ஒரு ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கு வந்து சித்தாடி. Light it up! மெயின் ஸ்டார்ட் எல்லாமே இது போட்டுக்கோங்க. சிட்லாட்டிக்கு எலமெண்ட்ரி மாஸ்டரி சப்ஸ்டார்ட்ல வந்து எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து கடைசி ஒன்று வந்து சப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது. Suffer the wrath of Eastling! A little... Pyroclastic burst of flavor! ஆர்டிஃபேக்ட்ல மெயினா பெருசா ஒன்று தெரியும்ல நம்மளுக்கு அது வந்து மெயின் ஸ்டார்ட். ஓகே ஓகே. இப்போ சப்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து கீழே 4 இருக்கும்ல அது சப்ஸ்டார்ட். சப்ஸ்டார்ட் வந்து ரேண்டமா இருக்கும். அதை நம்ம கரெக்டா பிக் பண்ணணும். Try and stop me! இது ஓகே நல்லா தான் இருக்கு. அதை ஃபர்ஸ்ட் லெவலப் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறமா மாற்றி. You two! Time to end them! Get full throttle! Onto the freezer! Pyroclastic surge! A burst of sleep! Incinerate! Laline! Eat Papa! Get him! Rise with the sun! நல்ல சூப்பர் ப்ரோ. அட்டாக்கும் சேர்ந்து வந்துச்சு. இதுவும் நல்ல ஸ்டார்ட் தான். ரெண்டுத்துமே லெவலப் பண்ணி பாருங்க. ரெண்டுத்துல எது நல்லா இருக்கோ அதை போட்டுக்கலாம்.
கிரிட் ரேட் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 10% மேல இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா Fulfill our pact! Burn it down! Wrath from the sky! The pinnacle of excellence! You two! Time to end them! Up to the... Show no... Light up the blazing sun! ஹெச்பி தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பாபுரா பெட்டு போடலாம். Try and stop me! வெயிட் பண்ணலாம். Get to work! Wrath from the sky! A dash of frosting! A burst of flavor! Time to jump! He's volley! He's papa! Get him! Light it up! Yes! இது வேற எதுக்கும் யூஸ் டிஃபென்ஸ் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படாது. கச்சினான்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும், அது வந்துச்சுன்னா போட்டு 4 ஸ்டார் தான் அது. Light up the blazing sun! A little immerse boosh! The pinnacle of excellence! Incinerate! Suffer the wrath of Eastleaf! Show no mercy! Burn it down! Wrath from the sky! Off to the freezer! ஆமா, இது போயிட்டே இருக்கீங்க. ரிசல்ட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? 25 இருக்கு. நான் 7 அடி இருக்கேன். Get to work! Rise with the sun! Burst of sleep! He's lolling! He's papa! Get him! Yeah! Light of the blazing sun! Burn it down! What about this? கிரிட் டேமேஜா? ஆனா இந்த ஆர்டிஃபெக்ட்ல வந்திருக்கு போயிருக்குமா? Yes. No, okay. சரி வைங்க, நீங்க இந்த இது போடுறீங்களா, இந்த பிரதர் ஒன்று கிடைச்சதுல 2 Fulfill our pact! Pyroclastic surge! You two! Time to end them! Do something!
Hello. Suffer the wrath of Eastly! Dash of rise with the sun! Please, pyroclastic surge! Incinerate! Time to shine! A little loose boosh! Yeah! Mic கேக்கு. இப்ப கேக்கு. ஹெட்ஃபோன் தான் bro. Lolling! East Papa! Get him! Light it up! Light up the blazing sun! There's on the loose! Off to the freezer! Rev the engines! You two! Time to end them! Pyroclastic surge! Let the world come on! At first, the flavor! Incinerate! Burn it down! Full throttle! Off to the freezer! டேமேஜ் வந்து கமெண்ட் இருக்கும். Suffer the wrath of Eastly! Fulfill our pact! Light of the blazing sun! Deckers on the loose! Try and stop me! Lightning! Echoing song! ஹெட்ஃபோன் தான் ப்ரோ பிரச்சனை. You two! Time to end them! Pyroclastic surge! At first, the flavor! நானும் வரேன் ஒரு அட்டாக்ஸ் ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம்
என்னாச்சு? குளம். Get to work! Absorption test! Lava stay clear! Papa! Get him! Wrath from the sky! There's none to lose! Rev the engine! Incinerate! எங்க அவர் வெளியே போயிட்டாரு? இன்வைட் பண்ண முடியுமா? இதுங்க வெளியே போயிடலாம் நமக்கு. வெளியே போயிட்டு டொமைன்ல இருந்து இது இன்வைட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். நானும் நிறைய வாட்டி பண்ணிருக்கேன். எனக்கு கோவப்பெல்லாம் பத்தி தெரியாது. ஆனா நிறைய வாட்டி வெளியே வந்திருக்கேன். Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. Show no mercy! Pyroclastic surge! Then you two! Time to end them! Everybody stand back! Get to work! Light it up! Incinerate! Light it up! Rev the engines! வேண்டாம் வேஸ்ட். கிரிட் ரேட் எல்லாம் கிரிட் டேமேஜ் வந்து ஹெச்பி அது ஹெச்பி தான் யூஸ் ஆகாது. நியமம் வேண்டாம். Suffer the wrath of E-Fleet! Light up the blazing sun! Gonna hurt lots of Adeptitrix. Incinerate! Light it up! Burn it down! Nice. Going in! உங்களுக்கு ஹெச்பி தான் வந்துட்டு இருக்கு. போதுமா ப்ரோ? நிறைய இது பண்ணுறீங்க. ஒரு 2 ஃபெதர் வந்துச்சுல, அதை இது பண்ணிக்கலாம். அப்கிரேட் பண்ணி பாருங்க. Lolly! Papa! Get him!
Teamwork is dreamwork! Sacred name, Fortune Preserver. Let's light it up! Full throttle! அட்டாக் தான் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்கிரேட் என்சான்ஸ் பண்ணி என்ஹான்ஸ் பண்ணி நிறைய அஃபெக்ட் இருக்கு. அப்படியே ஃபாஸ்ட் எக்யூப் கொடுங்க அது அப்போ. வெளியே வாங்க கேரக்டரோட மெயின் மெனுக்கு வாங்க. அதில் ஆர்டிஃபேக்ட்ல அது ஸ்டாட்லாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட். ஸ்டாட்லாம் செக் பண்ணி பாருங்க. Instead of confining themselves to the heavens, God should broaden their horizons in the world below. பாருங்க. ஏன்னா எலமெண்ட் மாஸ்டரி ஏதாவது இருக்கானே. சித்தாலிக்கு தேவைப்படாது. சித்தாலி டேமேஜ் கிடையாது. சித்தாலி வந்து பஃபும் ஷீல்டும் மட்டும்தான். Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. EM போட்டாதான் சித்தாலி வந்து ஷீல்ட் தாங்கும். Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. Instead of confining themselves to the heavens, God should broaden their horizons in the world below. Progress. Based on data from past incidents, please avoid dropping small items such as mora, screws, gears, minerals, toys, gummies, snacks, hairbands, socks, and slippers. அங்க மேல பாருங்க ஆர்டிஃபேக்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்ல. EM தான் காட்டுவானா? உங்ககிட்ட EMக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ரேண்டமா ஒன்று போட்டிருக்கு. நீங்க மூணாவது இருக்குல்ல, தேர்ட் ஒன்னு இல்ல ப்ரோ, தேர்ட் ஸ்லாட் அந்த சாண்ட் கிளாத் மாதிரி இருக்குல்ல, இதுல ப்ரோ அதுல வந்து இப்போ ஒன்னு காமிச்சிங்க பாத்தீங்களா, எலிமெண்டரி மாஸ்டரி. Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. நாலாவது அட்டாக் போட்டிருக்குல்ல, நாலாவது வந்து அட்டாக் பர்சன்டேஜ் அந்த அட்டாக் பர்சன்டேஜ் பதிலா வேற ஒரு செட்டில இருந்து உங்களுக்கு எடுத்து போட்டுக்கோங்க. எலிமெண்டரி மாஸ்டரி வேற ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் செட்ல இருந்து போட்டுக்கலாம். அப்படியே கீழே EMன்னு இருக்கு பாருங்க, ரெக்கமெண்டேஷன் மைனர் இது குளோபல் ஆஃப் இதுல ரெக்கமெண்டேஷன் மெயின் அஃபெக்ட் இருக்குல்ல, அந்த எலிமெண்டரி மாஸ்டரி கிரையோ டேமேஜ் போனஸ் அட்டாக் போனஸ்னு காட்டுது பாருங்க. அது எலிமெண்டரி மாஸ்டரி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு எலிமெண்டரி மாஸ்டரி அதுல ஏதாவது ஒன்று எடுத்து போட்டுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னே போடுங்க, ER இருக்கு, எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இருக்கு, அதே போட்டு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இருக்கு, அதனால போட்டுக்கோங்க.
போங்க. Reviewing outstanding items on Exploration and today's to-do trials. list. Do you have any additional Adventuring is commands? right up my alley. No problem. I can add them shortly. I'm quite used to it. மெட்டீரியல் தான் போடுங்க 16 கூட. Cleanup sequence in progress. Based on data from Last past one elementary incidents, master. please avoid dropping small items such as mora, screws, gears, minerals, toys, gummies, snacks, hairbands, socks, and slippers. போடலாம். ஆனா மீதி 4 உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கா? மாவிக்கு அது ஃபெதர் மட்டும் தான் மாறி இருக்கு. ஃபெதர் வந்து கரெக்டா போட்டீங்கன்னா போட்டுருங்க எலமெண்ட். ஆனா சுக்ரோஸ்க்கு என்ன போடுவீங்க? Reviewing outstanding items on today's to-do list. சரி ஓகே. Do you have any additional சுக்ரோஸ்க்கு commands? இது போடுங்க. No problem. இதுவே போடுங்க. I can add them shortly. I'm quite used to it. நம்மளுக்கு சுக்ரோஸ் முக்கியம் இல்ல ப்ரோ, சிட்லாடி தான் முக்கியம். Instead of confining themselves to the heavens, God should broaden their horizons in the world below. 16th level 20 போடுங்க. உங்களுக்கு எனர்ஜி, உங்களுக்கு சப்ஸ்டாட்னா எனர்ஜி ரீசார்ஜ் மட்டும் தான். இல்ல கிரிக்கெட் கூட ஓகே தான். Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. எல்லாத்துலயும் ஒன்னு ஏறி. Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. Instead of confining themselves to the heavens, God should broaden their horizons in the world below. Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. EM 800 வேணும். Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. நீங்க வெப்பன் போட்டீங்கன்னா Instead of confining themselves to the heavens, God should broaden their horizons in the world below. elementary mastery.
EM இருக்கா நான் 3 ஸ்டார்ல Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. ஆனா இது யூஸே ஆகாது. வேற ஏதாவது வெப்பன் கிடைக்கிற பார்த்து எடுத்து போட்டு எலமெண்ட்ரி மாஸ்டர் ஒன்று இருக்கு. ட்ரிகர் எலமெண்ட் ரியாக்ஷன் கிராண்ட் 8% எலமெண்ட் டேமேஜ் போனஸ். இது பண்ணுங்க, அட்டாக் தான் அது. ஃபெதருக்கு எப்பவுமே எனர்ஜி பண்ணுங்க. எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இருக்கு, எலமெண்ட்ரி மாஸ்டர் இருக்கு. நல்ல செட்டு தான். ஹெச்பியே ஏறிட்டு இஎம்ஏ தான். அதுவும் பண்ணுங்க. எலமெண்ட்ரி மாஸ்டர் தான் வேணும். மெயின் ஸ்டார்ட் எலமெண்ட்ரி மாஸ்டர் இருந்தா போதும். டிடிஎஸ் அது ஒரு ஹெச்பி ஸ்டார்ட் இருக்கும். நான் நினைக்கிறேன் பார்க்க Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. Instead of confining themselves to the heavens, God should broaden their horizons in the world below. அது போடுறோம். எலமெண்ட்ரி மாஸ்டர் தான் போடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கும் செகண்ட் ஒன்னுக்கும் சப்ஸ்டாட்ல பாருங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு வந்து ஃப்ளவர் ஹெச்பி எப்பவுமே ஹெச்பி தான்.
ஃபர்ஸ்ட் மேல செகண்ட் ரோல இருக்குல்ல அத போடுங்க. பார்பரா அது பக்கத்துல இருக்குல்ல அத போடுங்க. மேல ப்ரோ செகண்ட் ரோல பார் அதான் கிரிட் ரேட் இருக்கே அது. Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light exploration and trials. Adventuring is right up my alley. அதான் அவரே சொல்றாரு. EM சப்ஸ்டாட்ல இருக்கிறத போடுச்சு. சப்போர்ட் SUP தான் போட்டா. டேலண்ட் மேல ஆர்டிஃபேக்ட் டச் பண்ணுங்க. Instead of confining themselves to the heavens, God should broaden their horizons in the world below. எதை சுத்தி போறீங்க? Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. ஏன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு என்னாச்சு? ஃபர்ஸ்ட் வரலையா? சரி ஓகே. Instead of confining themselves to the heavens, ஸ்விட்ச் அதான் ஸ்விட்ச் கொடுக்காம God should broaden their horizons in the world below. Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. இந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றதுக்கு நீங்க வந்து தேவையில்லாத ஸ்டாட் ஆர்டிஃபேக்ட்னு அர்த்தம். அது கூட போடணும். நல்லதுதான். நல்லாதான் இருக்கு. ஸ்டாட்லாம் ஓகே. எனர்ஜி ரீசார்ஜும் வந்து டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கு. Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light போலாம் ப்ரோ. இப்போ Instead நீங்க of போட்டுருக்கீங்களா confining அதை விட themselves to the கேனமெட்ரிக் heavens, மாஸ்டர் அதிகமா இருக்குன்னா God should broaden their horizons in the world below. கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. அதுவே போட்டுக்கோங்க. எனர்ஜி ரீசார்ஜ்லாம் இருக்கு. பண்றதா இல்ல லெவலப் பண்றதா இருந்தா கூட பண்ணிக்கலாம். ஓகே. Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. லெவல் இது டேலண்ட்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க.
இன்னும் இது பாஸ் வர முடிக்கல. அந்த இது கால்குலேட்னு இருக்குல்ல, அதுல கொடுங்க. செலக்ட் பண்ணி இது பண்ணுங்க கேட்கும். நிறைய தேவைப்படுது. ஏன் சார்? Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. ஆவிக்காக்கு அந்த ஃபெதர் வந்துச்சுல, அதை இது பண்ணி பாருங்க. அது இல்ல, ஃபெதர் செகண்ட் ஒன்னு. ஃப்ளவரு அதுக்கப்புறம் ஃபெதர் வரும் ஒண்ணு. அதுல வந்து உங்களுக்கு 2 வந்துச்சுங்க. கிரிட் ரேட்டு, கிரிட் டேமேஜ் சேர்ந்து வந்துச்சுல, அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணி பாருங்க. இதுதான் அட்டாக் இருக்கு. இது நான் வந்தா நல்லா இருக்கும். அத Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. Instead of confining themselves to the heavens, God should broaden their horizons in the world below. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னே போட்டுருங்க. அந்த செகண்ட்ல ஒன்று. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று. நீங்க சப்ஸ்டார்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சப்ஸ்டார்ட் மட்டும் கிரிட் ரேட் கொஞ்சம் சப்ஸ்டார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட்ல கிரிட் டேமேஜ் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இது 5 you
அங்கதான் இருக்கீங்க. கிராஃப்டிங் டேபிள் பண்ணிட்டு. கால்குலேட்டர் இருக்குங்களா, அதில் வெப்பன் கொடுங்க. எக்யூப்டு வெப்பன் ஆசன் சொன்னாங்க. இன்னும் ஒன்று பண்ணல. Many insects have a compulsion to follow the அதிலே light, காட்டியிருக்கமே and டேபிள்லயே. humans are the same. Except we call that light hope. What a place. நிறைய தேவைப்படும் ப்ரோ 90 போறதுக்கு. அதுவும் அட்டாக் தான் போகுது. ஆர்டிஃபேக்ட் பதிலா அதான் அதான் வீக்லி பாஸ். Instead of confining themselves to the heavens, God ஓகே ப்ரோ பாய்.